Hi, இந்த வீடியோல நம்ம seed selection UI build பண்ண போறோம் using Angular and Tailwind. என்கிட்ட இப்போ ஒரு fresh Angular project இருக்கு. இந்த projectல இருக்கிற default template remove பண்ணிட்டு நம்ம Tailwind install பண்ண போறோம். Okay, let me first run the project. And so இதுதான் வந்து Tailwind Angular project உடைய default boilerplate code. Okay, so இதுதான் default template. இது நம்ம first remove பண்ணலாம். For that, head over to app component file and remove everything. Likewise, component file போயிட்டு இருக்கிற ப்ராப்பர்ட்டியை ரிமூவ் பண்ணிடுவோம். ஸோ நம்மக்கிட்ட இப்போ ஒரு blank ப்ராஜெக்ட் இருக்கு. நான் என்ன செய்ய போகிறேன், இப்போ Tailwind இன்ஸ்டால் பண்ணோம். ஸோ ஃபார் தேட் ஹெட் ஓவர் டு tailwindcss.com, டாக்குமெண்டேஷன்ஸ் மெனுவில் போயிட்டு லுக் ஃபார் ஃப்ரேம்வொர்க் கைட்ஸ், அதில் கிளிக் ஆன் ஆங்குலர். ரைட், ஸோ இங்கே ஆங்குலர் ப்ராஜெக்டில் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுன்ற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஜஸ்ட் காப்பி இட், ஸ்டாப் த சர்வீஸ் and install Tailwind. Okay, Tailwind is now installed. Perfect. அடுத்து இந்த கான்ஃபிகரேஷனை காப்பி பண்ணி அவன் சொல்கிற மாதிரி post cssrc json ஃபைலில் பேஸ்ட் பண்ணிடுவோம். ஸோ create a file .post cssrc.json, கான்ஃபிகரேஷனை பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு you can close it. அடுத்து Tailwind global css ஃபைலில் இம்போர்ட் பண்ணணும். In our case, it is styles.scss. So I pasted it. இப்போ Tailwind correctly work ஆகுதான்னு check பண்ணிடுவோம். For that, run the project again. Okay. இங்கே வந்து let me add one HTML element. We'll call it Tailwind testing. Right. இப்போ Tailwind classes apply பண்ணி பார்ப்போம். So I'm going to add a text red 500. பார்த்தீங்கன்னா கலர் சேஞ்ச் ஆகுது. ரைட், ஐ கேன் ஆல்சோ டெஸ்ட் வித் அதர் கிளாஸஸ். ஃபாண்ட் சைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணி பார்ப்போம். இட் இஸ் ஒர்க்கிங் ஃபைன். ஸோ நமக்கு Tailwind இன்ஸ்டால் ஆகிடுச்சு. நவ் லெட் ஸ்டார்ட் டிசைனிங் அ டெம்ப்ளேட். அதுக்கு முன்னாடி ஐ நீட் டு மேக் ஷூர் தட் ஐ நீட் டு ஹாவ் சம் பேசிக் ரூல்ஸ் அப்ளைட் ஆன் த ஸ்க்ரீன். ஓகே, ஃபார் ஆல் த HTML எலிமெண்ட்ஸ் இந்த பாக்ஸ் சைஸிங் பார்டர் பாக்ஸ் கொடுத்துருவோம். செகண்ட்லி, HTML and body tags we need to make sure that it takes full width and full height. சரியா? அப்புறம் சில browsersல default margin கொடுத்துருப்பாங்க. So we are going to override that margin. I'm saying that எனக்கு margin வேண்டாம், keep it 0. Now இங்கே வந்துட்டு app component fileல I'm going to design the layout. First நான் ஒரு parent element create பண்ண போறேன். அந்த parent element is going to be a flex box. Okay, in the flex box சில criteria நான் வைக்க போறேன், but I'll do it later. For now, I'm going to create a child element inside, which is again going to be a flex box. Right, இதுக்குள்ள சும்மா நான் ஒரு HTML element create பண்றேன் with a header tag. Let's call it select your seats. The idea is to create something like a BookMyShow seat layout. Alright, so இங்க select your seat ன்னு வந்துருச்சு. ஒரே ஒரு சீட்க்கு மட்டும் டிசைன் கிரியேட் பண்ணுவோம். Right, I'm going to create a box. Let's call it flex again. இதோடைய width வந்து 10 rem and height on 10 rem வச்சிடலாம். Right, and seat உடைய number let's call it A1. So A1 select ஆச்சு, but you can see that இந்த H1 elementum இந்த seat elementum பக்கத்துல இருக்கு. It's side by side. Right, ஸோ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா இந்த எலிமெண்ட்க்கு சொல்ல போறேன் you are going to be of direction column which is vertical arrangement. சேவ் பண்ணதும் பார்த்தீங்கன்னா அது கீழே புஷ் பண்ணிடுச்சு. Let's have a gap as well. For that I'll say gap in y direction have 2 rem gap. கொஞ்சம் கேப்பும் கிரியேட் ஆயிடுச்சு. But the ultimate criteria is that I need to have my seat selection layout exactly in the center of the screen. அது சென்டர் எடுத்துட்டு வர்றதுக்காக நான் என்ன செய்ய போறேன், parent element should have full width first. அதுக்கு முன்னாடி நான் காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. ஓகே, we add a background gray here. இங்க பாத்தீங்கன்னா parent element வந்து entire width occupy பண்ணிடுச்சு, but entire height occupy பண்ணல. அதனால உங்க child element cannot come to the center of the screen. First parent element full height occupy பண்ணணும். For that I'll say h full.
இப்போ பேரண்ட் எலிமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ஆக்கியபை பண்ணிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் நான் சொல்லுவேன், இந்த பேரண்ட்க்கு உன்னோட சில்ட்ரன் எலிமெண்ட் எல்லாத்தையுமே arrange it horizontally center, vertically center and then horizontally center. Alright, so item center vertically arrange பண்ணோம் centerல and justify center will horizontally arrange your element to the center of the screen. Perfect. இப்போ நம்மளுக்கு arrangement சரியா இருக்கு. Now let's design our seat first. இந்த seat-ஐ நான் design பண்ண போறேன். I'm going to call it it's already a flex box, right? I'm going to add a border to it. Let's call it border stone, let's say 500. Perfect. இதுக்கு ஒரு border add ஆயிடுச்சு. Let me remove the background from here first. Alright, but in the seat number வந்து exactly center of the screen வரணும் இல்லையா? So follow the same thing again. இங்க again நான் என்ன சொல்ல போறேன், items center and horizontally center இருக்கு. இப்போ vertically center ஆயிடுச்சு. For horizontal center add the class justify center. இப்போ exactly boxக்கு centerல வந்துருச்சு seat number. Perfect. இப்போ இந்த seat கொஞ்சம் slight-ஆ modify பண்ணுவோம். Okay, let's first add a rounded corner. நான் என்ன செய்ய போறேன்னா, I'll just call the class rounded MD. இங்க பாத்தீங்கன்னா இப்போ smooth edges இருக்கு, rounded corners வந்துருச்சு. And by default it should have, let's say, background stone 100. இதுக்கு ஒரு மைல்டா ஒரு கலர் கொடுத்துருக்கேன், ரைட்? அண்ட் இதை ஹோவர் பண்ணும்போது பேக்ரவுண்ட் கலர் கொஞ்சம் டார்க் ஆகணும். For that I'll call the hover pseudo class. அதுக்குள்ள it's going to be bg stone, let's call it 300, right? Okay, so இப்போ நான் ஹோவர் பண்ண போறேன். ஹோவர் பண்ணதும் கலர் சேஞ்ச் ஆகுது, ரைட்? ஆல்சோ நான் ஹோவர் பண்ணும்போது என்னோட மவுஸ் கர்சர் should turn to a hand icon. For that I'll call another class which is cursor pointer. Okay, I'll save it. இப்போ press பண்ணி பார்ப்போம். Now I have a hand icon which makes the user understand that this element is clickable. இதை click பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு யூசருக்கு புரிஞ்சிடும். Perfect. So we now have one seat selected. இதே போல I'm going to create multiple seats. Okay, let's call it A2 and A3. Save பண்ணனா, now you see we have another problem. Usually theatersல seats எப்படி இருக்கும்னா, A rowல இருக்கிற எல்லா சீட்ஸுமே ஒரே ரோல வரணும், like horizontally arranged beside each other. பட் இங்க பாத்தீங்கன்னா by default division வந்து entire width பிடிச்சிரும் இல்லையா? So next element is pushed downwards. நான் என்ன பண்ண போறேன், இந்த entire seat layout எடுத்துட்டு I'm going to have it right under a flex box. இந்த flex box குள்ள போட்டேன்னா by default elements horizontally arrange ஆகும். I'm going to save it. சேவ் பண்ணதும் பாத்தீங்கன்னா இப்போ seats are arranged side by side. அதுக்கு நடுவுல let's add a little bit of gap. I'll say that x direction la, which is horizontal axis la, have 2 rem space. Nice, it looks better now, right? Perfect. Now let's add more seats here. இதே போல I'm going to add 4, 5 and 6. 4, 5 and 6. Perfect. So எவ்வளோ seats add பண்றோமோ it's going to arrange everything horizontally. இப்போ I want to have a space between A3 and A4. Let's call it the walking space. Okay, so people வருவாங்க, இந்த சீட்ஸ்க்கு நடுவில் தானே நடந்து மேலே போவாங்க, starting from A, B, C and so on. So அதுக்கு நடுவில் ஒரு gap create பண்ணுவோம், right? So exactly after A3 நான் என்ன பண்ண போறேன், I'm going to create a flex box again. அதே போல width 10, height 10 கொடுத்துடுறேன், right? And I'll just leave it an empty space. இங்க பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு ஸ்பேஸ் வந்துருச்சு. ஓகே, உள்ள கான்டென்ட் எதுவுமே கிடையாது, பட் விட்த்தும் ஹைட்டும் 10 REMல இருக்கு, அதனால there is a space. Perfect. நான் இப்போ என்ன செய்ய போறேன், let me just collapse everything and
இதே போல இன்னொரு row create பண்ண போறேன் for B. Okay, so this is B1, B2, B3, B4, B5 and B6. Perfect. So A, B, right? So A வந்து கீழ இருந்து வரும், B மேல இருந்து வரும், right? Okay, but anyway அது நம்ம logic build பண்ணும்போது நம்ம rearrange பண்ணிக்கலாம். But for now this is completely fine. And select your seat should be exactly in the center. So நான் என்ன பண்ண போறேன், class text center கொடுக்க போறேன். Now it's in the center. It should also be bold. It should also be a little bit larger. Nice. So இதுக்கு கீழ I'm going to add a margin. So margin bottom for RAM. Good. Decent enough. Perfect. எல்லாமே சரியா இருக்கு. Perfect. Now what I'm going to do is, இப்போ seat selection நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா? இப்போ நான் இதை கிளிக் பண்ணும்போது எனக்கு அந்த seat வந்து highlight ஆகணும். Okay? For example, இப்போ நான் B3 கிளிக் பண்ண போறேன்னா, click பண்ண உடனே it should be having a background color so that the user knows that the seat is selected. Correct? So அந்த லாஜிக்கை build பண்ணுவோம். அந்த லாஜிக்கை build பண்றதுக்கு முன்னாடி let's apply classes and see how it appears. So I'm going to head over to B3 here. இந்த B3க்கு இங்க பாத்தீங்கன்னா we already have a background color இல்லையா? Background stone 100 கொடுத்திருக்கோம். இதுக்கு மட்டும் background stone 700 கொடுத்து பார்ப்போம். 700 கொடுத்தீங்கன்னா see it's a darker color. Let's have it 500. Okay, so உள்ள text தெரியல, so நான் text color change பண்ண போறேன். Let's go. The text color is going to be white color. Perfect. இப்போ contrasting colorல இருக்காது, right? So selected seatsக்கு இந்த மாதிரி டிசைன் இருக்கும், unselected seatsக்கு இந்த மத்த பட்டன் மத்த seatsோட கலர் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி தெரியும். So that's how we differentiate. Perfect. இப்போ நம்ம உள்ள போயிட்டு லாஜிக் பில்ட் பண்ணுவோம், ரைட்? ஸோ லாஜிக் பில்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒவ்வொரு சீட்டுக்கும் என்ன மாதிரி பேராமீட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ண போகிறோம்னு பார்ப்போம், ரைட்? பிகாஸ் தியேட்டரில் வி ஹாவ் டிஃப்ரெண்ட் சீட்டிங் லே டிஃப்ரெண்ட் ப்ரைஸஸ் இல்லையா? ஸோ எக்கனாமிக்கு வந்து 80 rupees இருக்கும், ப்ரீமியம்க்கு 120 இருக்கும், பால்கனிக்கு 250 இருக்கும், பாக்ஸ்க்கு 300 இல்லையா? ஸோ நம்ம ஒவ்வொரு சீட்டுக்குமே ப்ரைஸ் கான்ஃபிகர் பண்ண போகிறோம், right? For that we are going to use a JSON structure, JavaScript object notation, correct? It's a combination of arrays and objects. So I head over to my app component file. இந்த இடத்துல நான் ஒரு seat structure create பண்ண போறேன், right? Okay. For example, let's call the property as layout. For now, it's going to be any array, okay? But later we can change it. Okay. Sorry. So initially layout is going to be an empty array, but I want to add one seat here. Okay, so நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா, so I am going to create a layout property here. The layout property can be any array. Initially நான் empty array save பண்ணிக்கிறேன், okay? But இதுக்குள்ள நான் என்ன பண்ணணும்னா, என்னோட ஐடியா வந்து I'm going to create one row, okay? And here every row is going to be an object. நம்ம அதுக்கு object name seat னு கொடுக்கலாம், okay? And this seat is going to be again an array, okay? Perfect. Okay.
in the array kulla I'm going to create first seat, and the seat code structure irukum, right? So each seat is an object here. Appadha na consider panna poren. Okay, so first seat core id irukum, we'll call it a1. Okay, that's seat a1, right? அதுக்கப்புறம் அதுக்கான ஒரு டைப் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. Let's call it economy. And then இதுக்கு ஒரு price இருக்கும் இல்லையா? So we'll have the price as, let's say, 100 rupees. Okay, perfect. இப்போ ஒரு சீட்க்கு எத்தனை இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு, கரெக்ட்? ஃபைன். பட் தெர் ஆர் ஆல்சோ சீட்ஸ் தட் கேனாட் பி செலக்டட். சில யூசர்ஸ் வந்து, சில கஸ்டமர்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி சீட் வாங்கியிருப்பாங்க, அது வந்து டிசேபிள்டாக இருக்கும். ஸோ வி நீட் டு ஹாவ் அ ஃபிளாக் இன் அவர் ஆப்ஜெக்ட் டு ஐடென்டிஃபை வெதர் அ சீட் கேன் பி புக்ட் ஆர் நாட். ஓகே, இந்த சீட்டை புக் பண்ண முடியுமா முடியாதான்ற ஒரு ஃபிளாகும் நம்ம செட் பண்ணுவோம் ஒவ்வொரு சீட்டுக்குமே, ரைட்? ஸோ இது சீட் a1, right? Okay, அதுக்கப்புறம் we are going to have another seat which is a2, அதுக்கப்புறம் a3. okay, அதே போல a4, a5 and a6 இருக்க போகுது. okay, let's number them properly. a4, a5 and a6. perfect. இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா, இந்த சீட்டை ஃபர்ஸ்ட் யூஐல ரெண்டர் பண்ணி பார்க்க போறேன் எப்படி வர போகுதுன்னு, ரைட்? we have this layout property here. layout is an array. நான் யூஐல என்ன பண்ண போறேன், let me completely remove this b row. இதை நம்ம டைனமிக்கா அப்புறம் ரெண்டர் பண்ணிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒரே ஒரு டெம்ப்ளேட்டை வச்சு நம்ம இந்த லூப் ரன் பண்ணி செக் பண்ணி பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா, I'm going to wrap this inside an ng container. ஓகே, இந்த மொத்த a ரோவையும் எடுத்து I'm going to wrap inside ng container, and ng containerல I'm going to run a loop. okay, for that I'm going to use ng4 directive. ஸோ அதை இம்போர்ட்டும் பண்ணிக்கலாம். see, அதை import பண்ண உடனே it will automatically be imported in the ts file and be added to the imports. okay, unused importer remove பண்ணிடுவோம். perfectly fine. இப்போ இந்த ng4 ஓட syntax எழுதுவோம். so let seat, or let's call it, let row of layout. okay, so ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்ட், ஒரு சீட் ஆப்ஜெக்ட்க்குமே ஒவ்வொரு வாட்டி இந்த ரோ வந்து லூப் ஆகும், ரைட்? for now we only have one seat object here, correct? okay, okay. now I just head back here. இங்க வந்துட்டு let's say okay, இந்த இடத்துல நான் இன்னொரு for loop ரன் பண்ணணும். okay, here let me remove all the seats, and இது நான் வெளியே வச்சுக்கிறேன் இப்போதைக்கு, because I'll use the designs later. ஏன்னா இதில் ஒரு empty seat design இருக்கு plus selected seat design இருக்கு. I'll just comment it for now. okay, so நான் என்ன பண்ண போறேன், இப்போ seat layout ரன் பண்ண போறேன். ஓகே, இப்போ ரன் பண்ணி பார்த்தேன்னா ஒரே ஒரு வாட்டி தான் வந்திருக்கு, பட் we have 6 seats இல்லையா? ஸோ நான் என்ன பண்ண போறேன், இந்த எலிமெண்ட்டையும் லூப் பண்ண போறேன். I'm going to have another ng container. அந்த ng container மறுபடியும் லூப் பண்ணுவேன். ஓகே, so it's going to be ng4 let seat of row dot seat. fine. இங்க பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் நம்ம வந்திருந்தோம் இல்லையா? now இந்த ஆப்ஜெக்ட் உள்ள seat ப்ராப்பர்ட்டியை நான் லூப் பண்ண போறேன், because seat is an array. அந்த மாதிரி லூப் பண்ணிட்டேன்னா I'll be able to iterate over my objects here. அதுதான் ஐடியா. ஸோ இப்போ என்ன செய்ய போறேன்னா, instead of this I'm going to render it in the UI. we'll call it seat.id and save it. இந்த மாதிரி பண்ண உடனே பார்த்தீங்கன்னா அந்த A ரோல இருக்கிற 6 சீட்ஸுமே வந்துருச்சு நம்மளுக்கு. பர்ஃபெக்ட். now let's add B row. இங்க நேரா இதே போல I'm going to copy this entire object and create a new one right below it. இங்க I'm going to change all the A's to B. okay, எல்லாமே B change பண்ணிட்டு I'm going to save it. now you can see that we also have a B row here. இதே போல எனக்கு எவ்வளவு rows வேணுமோ நல்லா ஆட் பண்ண முடியும். just copy paste and the structure will work completely fine.
பட் எனக்கு ரிவர்ஸ் ஆர்டரில் வேணும் இல்லையா? ஸோ A கீழே B மேலே வரும் and C and it goes to the top. நான் என்ன பண்ணுவேன், இந்த அரேவை ரிவர்ஸ் பண்ணிடுறேன். This is called the reverse method on this array. Save. ரிவர்ஸ் பண்ணதும் அரே ரிவர்ஸில் பிரிண்ட் ஆகும், which is A ஃபர்ஸ்ட் வரும் அப்புறம் B. பர்ஃபெக்ட். இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆயிடுச்சு, பட் we don't have the space between the seats 3 and 4. அது ஏன்னா நம்மளோட சீட்டில் நம்ம எங்கேயுமே டிஃபைன் பண்ணல இந்த ரோவில் we need an empty space, right? ஸோ நான் என்ன பண்ண போகிறேன், இந்த இடத்துல வந்துட்டு I'll just have a property called id and null. இவ்வளோதான் பண்ண போகிறேன். ஓகே, ஸோ 3 and 4க்கு நடுவில் we are going to have a seat, but that seat is going to be null. UIல என்ன பண்ணுவேன்னா இங்கே ஒரு if condition போட்டுருவேன். ஓகே, I'll just say ngf. எப்போ சீட் பிரிண்ட் ஆகும்னா ஐடி நல்லா இல்லாத போது தான் பிரிண்ட் ஆகும், ரைட்? ஸோ seat டாட் ஐடிக்கு வேல்யூ இருக்கும்போது it will print. அண்ட் எப்போ வந்து எம்டி சீட் பிரிண்ட் எம்டி ரோ பிரிண்ட் ஆகணும், அதாவது இந்த எலிமெண்ட் எப்போ இது பிரிண்ட் ஆகும்னா ngf seat டாட் ஐடி வந்து நல்லா இருக்கணும், கரெக்டா? எக்ஸாக்ட்லி ஈக்குவல் டு நல்லா இருக்கும்போது மட்டும்தான் இந்த எம்டி சீட் பிரிண்ட் ஆகும். இதோட ஷார்ட் ஹேண்ட் வந்து you just put an exclamation mark in the front, அது null ஐடென்டிஃபை பண்ணி. Now let's save this. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா A3 and A4க்கு நடுவில் ஒரு ஸ்பேஸ் வந்துருச்சு. Likewise we are going to add a space between B3 and B4 as well. இங்கே வந்துட்டு create an empty property, create an object with id null. அவ்வளோதான். Perfect. இப்போ ஸ்பேஸ் வந்துருச்சு. Nice. So we are able to define our layout like this. The next criteria is when you click on that seat, it should highlight into a different color. அதுக்கு நமக்கு design already இருக்கு இல்லையா? So design is A3ல வச்சிருந்தோமா A4லயா? Let me just check, one moment. Fine, okay, நமக்கு இந்த design தேவையில்லை. We can actually find for the hover method. Perfect, இங்கே இருக்கு. So I just copy this and இங்கே போட்டுடுவோம். இல்லை, hover நம்ம already பண்ணிட்டோம். Fine, okay, anyway நம்ம ஒரு custom design போட்டுக்கலாம், right? Fine, okay. So நமக்கு இந்த template தேவையில்லை. Mouse over is completely working fine. நான் இப்போ என்ன பண்ண போறேன்னா we are going to add another flag. Okay, seatsல போயிட்டு for example let's pick B3 here. இந்த இடத்துல போயிட்டு let's also say that இந்த seat வந்து already select ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு. Okay, so let's say B3 வந்து நான் UIல disable பண்ணணும். ஸோ நான் என்ன பண்ண போகிறேன், disable flag ட்ரூ பண்ணிடுவேன். இங்கே UIல என்ன பண்ணணும்னா ஒரு பட்டன் disable ஆயிடுச்சுன்னா it should have a separate class. Okay, say for example இந்த template மறுபடியும் எடுத்துட்டு வந்து let me uncomment this. Say remove this. So on the disabled condition இங்கே போட போகிறேன். Okay, so for that I'm going to use ng class. Let me put this in separate lines now. என்ன பண்ண போறேன்னா I'm going to use ng class for that purpose. Okay, import பண்ணிடலாம். இப்போ button disable ஆயிடுச்சுன்னா I'm going to change the background color. Okay, by default we have bg stone 100. நான் இப்போ gray கலருக்கு மாற்ற போறேன். So you have to have a bg gray, let's call it 300. Okay, when your seat is disabled, equal to true போடுறதுக்கு பதிலா I just leave it as it is. If seat.disabled is true, in that case your bg gray 300 will apply. I'm going to save that. Color change ஆகல.
So I just need to override that default rule by adding an exclamation mark in the front and save it. Now you can see that B3 has a disabled icon. Okay, a disabled background. Sorry, it's grey in color. Also, disable ஆயிருக்கும்போது the mouse should be something different. Okay, ஒரு மாதிரி disabled icon மாதிரி காமிக்கலாம். So that let's head over to Tailwind and search for the class cursors. Cursor not allowed. Let's try this. If it is disabled, also add a cursor not allowed and save it. Now let's check out. Okay, when I put my mouse on B3, நீங்க பாத்தீங்கன்னா disallowed cursor வந்துருச்சு. அதாவது நீங்க இந்த சீட்டை செலக்ட் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்ல வரோம். பட் அதர் சீட்ஸ் மேல நீங்க வச்சீங்கன்னா you will be able to click on it. Perfect. Now இப்போ இது ஓவர். நெக்ஸ்ட் சீட்டை செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் it should change color. அதுக்கும் ஒரு flag வைக்க போறோம். Okay, so that flag can be called as selected. Okay, selected is again either true or false. So இந்த மாதிரி போட்டு let's say selected is true. A1 க்கு selected true பண்ணிட்டோம். அதுக்கு ஒரு class வைக்கலாம். Okay, and there we go. இப்போ செகண்ட் ரூல் ஆட் பண்ண போறேன் ng கிளாஸ்ல. இந்த ரூலுக்கு கிளாஸ் என்னவா இருக்கும்னா bg stone 500. இது எப்போ stone 500 இருக்கும்னா when seat.selected is true. அதுக்கும் override rule போட்டுடலாம் using exclamation mark and save. Perfect. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா A1 is already selected. ஏன்னா இந்த flag true பண்ணியிருக்கோம் selected ன்னு சொல்லிட்டு. மற்றதுக்கெல்லாம் selected இல்லவே இல்லை. So everything will evaluate to false. இந்த expression will evaluate to false. Perfect. Okay, now change the color as well. We'll call it text white. Okay, select பண்ண seats எல்லாமே background brown கலரும் அதோட text color white இருக்கும். Perfect. Now இந்த differentiation கொண்டு வந்தாச்சு. இப்போ ஆக்சுவல் கிளிக்ல ஒர்க் ஆகணும். இங்க நம்ம ஹார்ட் கோட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா, செலக்டட் ட்ரூன்னு சொல்லிட்டு we'll have to remove that hard coded value and handle it using click event. Perfect. இப்போ இங்கே நான் ஒரு click event எழுத போறேன் இந்த டிவிஷனுக்கு, ரைட்? இந்த click event பண்ணும்போது I'm going to call a function update seat. ஓகேவா? update seatன்ற ஒரு ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ண போறேன். அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு ஒரு பாராமீட்டரை பாஸ் பண்ணுவேன். I'll pass the entire seat object here that I get from the loop. இப்போ ts ஃபைல்ல போயிட்டு let's create a function update seat and I'm going to get the parameter as an argument here. I'll get the seat here. We'll call it any for now. Perfect. Now let's first log the seat and see if you are getting it from the UI. Go to inspect and console. Here let me click on A1. Perfect. எனக்கு A1 உடைய ஆப்ஜெக்ட் கிடைக்குது. அதே போல நான் B5 செலக்ட் பண்றேன். எனக்கு B5 ஓட ப்ராப்பர்ட்டியும் கிடைச்சிருச்சு. இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன், இந்த ப்ராப்பர்ட்டில ஒரு நியூ வேல்யூ ஆட் பண்ண போறேன். ஓகே, இந்த ஆப்ஜெக்ட்ல ஒரு நியூ ப்ராப்பர்ட்டி ஆட் பண்ண போறேன். So what I'll do is I'll just say equal to seat dot not seat dot selected. அதாவது selected seat true இருந்தா false ஆக்கிரும், false இருந்தா true ஆக்கிரும். Okay, let's save it. இப்போ A2 select பண்ண போறேன், it is selected. அதே போல A5 select பண்ண போறேன், அதுவும் selected மாத்திட்டோம். இப்போ A2 மேல மறுபடியும் click பண்றேன், it is unselected now. ஏன்னா இங்க பாத்தீங்கன்னா selected value false ஆயிடுச்சு. A5 click பண்ணனா அதுவும் selected false ஆயிடும். Okay, fine. So let's remove this log because it's confusing. Perfect. Now the click event is also completely fine. Nice. Now the next thing to do is to handle the disabled button. இப்போ நான் B3 select பண்ணா கூட பாருங்க select ஆயிடும். அது disabled-ன்றதுனால அங்க click event வேலை செய்யக்கூடாது. So I'm going to do a little bit of validation in my update seat method. இங்க I'm going to see if the seat is disabled. You simply return
ஸோ சீட் ஆல்ரெடி டிசேபிளாக இருந்துச்சுன்னா அதோட வேல்யூ ட்ரூவாக இருந்தால் இங்கேயே ஸ்டாப் பண்ண சொல்கிற எக்ஸிக்யூஷனை ஃபர்தராக கீழே போகாது. ஓகே, லெட்ஸ் சேவ் அண்ட் டெஸ்ட் இட் அகெயின். இப்போ A1 செலக்ட் பண்ண முடியுது, B2வும் செலக்ட் பண்ண முடியுது, பட் B3ல கிளிக் பண்ண ட்ரை பண்ணால் I'm unable to select it. So our validation is working perfectly fine. Next, let's calculate the amounts. இப்போ எவ்வளோ சீட் செலக்ட் பண்ணுறனோ அவ்வளோ சீட்டோட கவுண்ட் காமிக்கணும். கவுண்ட் காமிச்சிட்டு அந்த சீட் உடைய ப்ரைஸ் என்னன்னு காமிச்சிட்டு again I will also show the total payable price. Right? Okay, perfect. Now let me also do this. ஸோ இப்போ நான் செலக்ட் பண்ண சீட்ஸ்லாம் எனக்கு தெரியணும் இல்லையா? ஸோ நான் என்ன பண்ண போகிறேன், செலக்டட் சீட்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி கிரியேட் பண்ணுறேன். செலக்டட் சீட்ஸ், இட்ஸ் an array of any type for now. And ஒவ்வொரு வாட்டி சீட் செலக்ட் ஆகும்போதும் சீட் ரிமூவ் ஆகும்போதும் நான் இந்த சீட்ஸ் அரேவை அப்டேட் பண்ணுவேன். ஓகே, ஸோ ஐ சே if seats value is selected, அதாவது ட்ரூவா இருந்தா மட்டும் I am going to add the seat to the array. So this dot selected seats dot push of seat. ஒருவேளை unselect ஆயிருந்தா unselect பண்ண சீட்டை மட்டும் selected seats arrayல இருந்து ரிமூவ் பண்ணணும். Okay, for that I am going to use filters. ஸோ ஜாவாஸ்கிரிப்ட் ஃபில்டர் மெத்தடை யூஸ் பண்ணி எந்த சீட் மேட்ச் ஆகலையோ அந்த சீட்ஸை மட்டும் எடுக்க போகிறேன். ரைட், பர்ஃபெக்ட். இப்போது இதை லாக் பண்ணி பார்த்துடலாம் கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுதா இல்லையான்னு. ரைட், ஸோ சீட்ஸ் A1, A2 and A3 செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ லாஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா 3 சீட் செலக்ட் ஆகிருக்கு. இப்போது நான் A2வை மட்டும் அன்செலக்ட் பண்ண போகிறேன். அன்செலக்ட் பண்ணோன்னு லாக் கிடச்சிது. பார்த்தீங்கன்னா A2 மட்டும் இல்லை, A1 and A3 மட்டும்தான் இருக்குது. ஸோ நம்ம லாஜிக் கரெக்டாக ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கு, UI ப்ளஸ் த லாஜிக். இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறேன்னா I am going to add the pricing section. அதுக்கு ஒரு மெத்தட் எழுதிருவோம். ஸோ let's call the method as calculate price. ஓகே, ஸோ இந்த ப்ரைஸை calculate பண்ணுறதுக்கு we need the selected seats array. Right? Let me remove this. இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த செலக்டட் சீட்ஸ் அரேவை லூப் பண்ணி உள்ளே இருக்கிற சீட்டுடைய ப்ரைஸை வந்து ஆட் பண்ண போகிறேன். ஓகே, ஃபார் தேட் ஐ நீட் டு ஹாவ் அ ப்ராப்பர்ட்டி கால்ட் as cost which is initially 0. அப்புறம் நான் செலக்டட் சீட்ஸை லூப் பண்ணி they can actually map this. So map உள்ளார I'm going to add to the cost. ஒவ்வொரு சீட்டுடைய ப்ரைஸும் எடுத்து காஸ்ட்ல ஆட் பண்ண போகிறேன். And finally I'm going to see the output of the cost. இப்போ A1, okay, I'm sorry, I need to call this method as well. So seats update பண்ணதுக்கப்புறம் I need to call the calculate price method. கால் பண்ணனா இந்த கோட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். இப்போ டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம். I'm going to select A1 100, A2 இப்போ 200 ஆயிடுச்சு, A3 is again 300. நான் ஒரு சீட் அன்செலக்ட் பண்ணுறேன், it's back to 200. So calculation is also working very fine. நான் UIல என்ன பண்ண போகிறேன்னா I'm going to add a booking summary section on the right hand side. Fine. Okay, let's go to the UI first. இங்கே இந்த parent elementல இது seat layout இல்லையா, left hand side section, அது we'll call it LHS, left hand side. We also are going to have a right hand side, RHS. Right hand side தான் booking summary. Fine. Okay, so இது ஒரு flex box தான், flex column இருக்க போகுது, and we are going to have a gap in the y axis with 2 REM. So header must say booking information or booking details. இதுக்கு கிளாஸும் கொடுத்துருவோம், class font semi bold. Perfect. So இந்த ரெண்டு childrenக்கு நடுவுல we need to have a gap. So parent கிட்ட inform பண்ணிடலாம் saying that in x axis you're going to have a gap of say 4 REM.
இல்லை கொஞ்சம் அடிஷ்னலாக கொடுக்கலாம். 10 rem கொடுத்து பார்ப்போம். Nice. So in the child, let's give a border stone 500 and rounded corners empty. Nice. இதுக்கு ஒரு minimum width கொடுத்துடலாம். Let's call it 200 pixels. Okay. இன்னொரு padding கொடுத்துருவோம். Padding 4 is too much. So padding x 2 and padding y 4 கொடுப்போம். I'll just reverse it. Better. Okay. So இதுக்கு கீழே we'll have to show the number of seats selected. Okay. So இதுக்கு கீழே I'm going to say total seats. இது ஸ்பேன்ல போட்டுக்கலாமா, இல்லாட்டி ஒரு flex boxல போடுவோம், because I need to have left hand right hand side elements. Yeah. So it's going to be flex box. அதுக்குள்ளார I'll say total seats, and on the right hand side I want to show the number of seats. So selected seats property dot length. அரேல எவ்வளோ சீட்ஸ் இருக்கோ அதோட லென்த் இங்கே காமிச்சிடும். I'm going to save it. இப்போ 2 seats select ஆயிருக்கு, so it says 2. As I keep selecting and unselecting, the number of seats will change. Perfect. Work ஆகுது. Nice. And in the seat number should go to the right hand side. So in the parent element I'll say that you need to justify the content between them. So one element left, another element extreme right ku poiduchu. And in the entire booking summary எப்போ தெரியணும்னா, எப்போ visible ஆகணும்னா, எப்போ visible ஆகணும்னா it has to be having at least one seat. So njf star njf directive போட்டு selected seats dot length இருந்தா மட்டும், at least ஒரு seat இருந்தா மட்டும் தான் summary காமிக்க போறோம். It has to go to the parent, அதாவது right hand side elementல வரணும். Save. Perfect. இப்போ summary போயிடுச்சு. இப்போ நான் first seat select பண்றேன். Let's call it A1. A1 select பண்ண உடனே எனக்கு seat information கிடைச்சிடுச்சு. And இதுக்கு கீழே I'm going to have another flex box exactly the same as above. First element should say total payable. Second elementல total cost காமிக்க போறோம். Total cost property. But நமக்கு total cost எதுவுமே இல்லை இல்லையா? So ஒரு new property create பண்ணிடுவோம் called total cost. It's going to be number type. By default it's 0. And here in the cost property, cost variable total cost property assign பண்ணிடலாம். And save. Let's select some seats. So total payable is 100. Seats select பண்ண seat prices increase ஆகுது and decrease ஆகும். Perfect. And what else? UI கொஞ்சம் fix பண்ணலாம். So total payable க்கு மேல let's add a border. So it's going to be a border, only border top. So border -t, border stone 500. Nice. We can also add a padding top. Padding top 2. Fine. Design looks better. Total seats is fine. Alright. That's fine. Totally okay. And அதுக்கப்புறம் வேற என்ன information காமிக்கலாம்? Fine. Okay. I think we should add more rows with different prices. Okay. Sorry. Let's head over to our data. The data set la poi pathona we have A and B rows. Yeah. So let's also have another row. Okay. I'm going to have another row. We'll call it C. This is C. So இப்போ நம்மளுக்கு 0 கிடைச்சிருச்சு. Okay. And okay, C3 is not disabled. அதே போல we are going to have 3 more rows.
Okay, இன்னும் 3 rows போட்டிருக்கேன். So this is going to be D row, E row and F row. அதை fix பண்ணிடலாம். அப்போ இது full D, and next we'll have the E row, and finally F row இருக்கும். Nice. So D, E and F க்கு price மாத்திடுவோம். Okay, D, E and F க்கு இங்க இருக்கு. Okay, so இந்த rows எல்லாமே price வந்து 120 வைக்கலாம். Perfect. இப்போ நான் இங்க select பண்றேன். நான் C1 select பண்றேன். C1 is 100 rupees. And இப்போ D2 select பண்ணிட்டேன்னா D2 வந்துட்டு 120 rupees. So 100 plus 120 is 220. So calculation is perfectly fine. Yeah. But now we need to add some space between them. ஏன்னா யூஸ்வலி தியேட்டர்ஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட்ல எக்கானமி வந்து எக்கனாமிக்கும் பின்னாடி உள்ள ப்ரீமியமுக்குமே ஒரு ரோ கேப் இருக்கும். ஓகே, அந்த கேப் ஆட் பண்ணலாம். ஸோ நான் என்ன செய்ய போறேன்னா, I'm thinking of adding an empty array, empty object in between them. So இது ABC, இது DEF இல்லையா? ஸோ நடுவில் வந்து I'm just going to have an empty property. We'll call it seat, and seat is going to be null. Okay, null. அதே போல இங்க லூப் ஆகும்போது நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் சீட்ஸ் இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ணணும். ரைட், ஸோ இந்த இடத்துல ஓகே, ஸோ இங்கே சீட் பண்றோம் இல்லையா? ஸோ லெட்ஸ் ஹாவ் an ng if here. So it's going to be a container. இந்த கண்டெய்னருக்குள்ள இந்த கண்டெய்னருக்கு ஒரு கண்டிஷன் போடலாம். இந்த கண்டெய்னர் எப்போ ரெண்டர் ஆகும்னா row dot seat இல்லைன்னா, okay, if it is null, only in that case we'll have a flex box with empty content having a height of 20 rem. Okay, only in that case. இப்போ ரீரெண்டர் பண்ணி பார்த்தோம்னா you see அந்த கேஸில் மட்டும் நம்மளுக்கு எதுவுமே இல்லை, உள்ள சீட்டே இல்லை. ரைட், we can reduce that to 12. that looks decent. Perfect. ஸோ இதே போல் நம்ம டேட்டாவை சேஞ்ச் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம்னா நம்மளுடைய டேட்டா செட்டை சேஞ்ச் பண்ணால் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம சீட் லே அவுட்ஸுமே சேஞ்ச் ஆகும். ரைட், ஸோ இட்ஸ் D1, D2, D3. ஸோ 120ல் 3 சீட்ஸும் 100ல் 2 சீட்டு. தட்ஸ் a perfect calculation. Fine. இது கொஞ்சம் UI இன்னும் கொஞ்சம் crispy ஆகிறதுக்கு like we can add a background. So the parent element that occupies the entire width and screen, அங்க போயிட்டு we can add gradient. Okay, gradient, syntax there. Let's go and find the syntax for gradients. Okay, so okay, background linear to right. சரி, இது ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். Here it says BG linear to right from stone 100 to stone 300. இப்படி பண்ணோம்னா do we even have a background? Okay, class name தப்பா இருக்கு. Nice, we have a crispy background now. Let's reduce it to 300. Okay, so let's say to top right ku maatla tr maatra, it means top right. Okay, I'm gonna save. Konjam nice, fine. Okay, anyway, F1 C1. So now we have two different layouts. I'm sorry, two different seating layout. One is for premium, the other one is for economy. So now both are working fine. Okay, let me know what you think about this, and
கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் how can we enhance this application. Alright, இதுக்கு ஒரு backend build பண்ணணும். You give me ideas. We can build a nice API based on Node.js and Postgres database. Thank you.